It is a great honor and a privilege to have Corlette, Miriam, Graz, and we're here in your beautiful home in Beit Vegan in Jerusalem. And Miriam, we have 4 generations. It's 4 generations of... J'ai compris. It's incredible to have... what an achievement. So if you can just tell us a little bit about your life story, you'll say it in French, and then we'll just translate it into English. Ok. Il aimerait bien que tu racontes par rapport à la Shoah un peu plus spécifique ce que tu te rappelles depuis comment ça a commencé et comment ça s'est fini. Non, j'ai pas vraiment de souvenirs vraiment forts. Je me rappelle certains trucs par-ci, par-là, mais très légers. La Shoah, elle a commencé, quel âge t'avais? Moi, je suis née en 1939, donc ça a commencé là, c'est là. She was born in 1939, so... Et donc, tant que nous étions tous à Paris, la famille était à Paris. The family was in Paris. In Paris, and born in Paris. Born in Paris. Et bon, tant que ça a été plus ou moins bien, on était à Paris. Maintenant, après, ça commençait à devenir beaucoup plus sérieux. Mes parents ont senti qu'il fallait faire quelque chose, ne pas rester là. Il y avait des rafles, il y avait tout ça. C'est quoi des rafles? C'est-à-dire, ils ramassaient les Juifs. Surtout qu'ils avaient les toiles et tout ça. They started the situation started to be a bit scary. The Jewish was walking with the Magen David, the yellow Magen David on them, and then they start to collect the Jews, so they understand that the situation is bad. Your mother's father was Jewish. Yeah, her father was Jewish from Lita. From a family known as Graz, a big family, Jew, and her mother was not Jew. Was she Roman Catholic? She was catholique, elle était ta mère? Oui, mais pas pratiquante. But not, she didn't go lots to the church, she was Catholic in her heart. And they married together, and they had my grandmother was the oldest, the firstborn. And then when they feel that the situation was started to be very scary, they understand that they have to leave Paris. Et après, quand ils ont compris qu'ils ont besoin de partir de Paris. Je ne sais pas à quelle période ça a été. Oui. Mais donc ils sont partis vers le sud de la France. La partie où elle n'était pas encore avec les Allemands. So they decided to go to the Rome. The south. The south of the France. The Nazis didn't get there. Still, the place was clear. Ça s'appelle la zone libre. The liberated zone. Alors donc on est parti là-bas. Comment vous êtes parti là-bas? Alors, écoute, tu sais, on parlait pas beaucoup de ça chez moi. She said that in our family they didn't really talk about this. Because I asked her if she remember how they get there, how they travel there. Ce que je me rappelle vraiment, c'est à un moment donné, à la gare, les gens qui partaient, tout ça, ils partaient sur les routes, tout ça. Bon, il y avait quand même une grande force de personnes qui partaient de cette capitale. Les trains étaient bondés et je me souviens que quelqu'un m'a passé, parce que on ne pouvait plus monter, ils m'ont passé par la fenêtre du wagon, ils m'ont réceptionné à l'intérieur du wagon. She remembered that this is the memory that she had, that they have to escape with trains. So you remember that the train was full of people, no places to go. And she remembered the memory that she had, that her father lifted her and gave her to someone in the train. He passed her to someone to catch her in the train. Mais c'était quelqu'un de ta famille? Oui, qui devait être à l'intérieur. She remembered that it was someone of her family, but she didn't remember who it was that catch her from the train. Do you know what year roughly this was? Quelque chose comme ça. What year roughly this was? What years? No, she didn't. She didn't remember because she was very small. She didn't remember all the detail of but it was which in the year. middle of the war. Yes, the war was started. They just have to evacuate to run away. So this is what you remember, how they started to travel.
Alors, et après? Eh bien, bon, bah, après, je ne me rappelle pas vraiment, je te dis, j'ai pas de suite dans les choses. Et bon, bah, après, on s'est retrouvés donc avec des oncles là-bas, mon père et ma mère. Où ça là-bas? Alors, dans le sud, c'est-à-dire, ça s'appelle l'Anapoule, c'est dans le sud de la France, pas la Côte d'Azur, mais dans le secteur. It was a city that was called Lanapool. L'Anapoule. She remembered that she saw her aunt and uncle there because she was so small. She doesn't remember all the journey. The journey. Yeah, she remembered flashes because she was very small, and she remembered that they go there to this country. Et donc, tu m'as pas dit que tu te rappelles une histoire de forêt? Si. She remembers something with mais the je me forest. rappelle pas, ça c'est ma mère qui m'a raconté. Ah, she doesn't remember it, but she remembered her Mais mother told her the story about a forest. Mais je ne sais pas à quel moment il faut situer cette période. She doesn't remember Je ne sais where in the time lapse it Mais was. j'étais vraiment catane, petite. She was very, very small. Et c'était un passeur, comme beaucoup de passeurs, qui faisait passer des juifs, en payant bien sûr, dans les forêts la nuit. It was a man that was he was going with groups of Jews in the middle of the night avec des faux passeports aussi. Oui, les passeports, mais c'était français, il n'y a pas besoin de passeport. Mais with the middle of the night in the forest. It was in French it's called passeur, a man that passed people from a place to another. Oui, il y avait des and she said that it was in the woods. They have to go in the forest, in the woods, to go from a place to another one. It was a man that was known to pass people, Jews, from a place to another. Et donc ma mère m'a raconté que donc j'étais dans ses bras, bien sûr, on passait la nuit, on entendait les chiens allemands aboyer, et il s'est trouvé que on passait les uns derrière les autres. Ils ont lâché une branche comme ça, et c'est tombé comme ça sur mon truc, et j'ai commencé à pleurer. Wow. Alors là, ils ont commencé à paniquer, les pauvres. Attends, je vais vous raconter. She remembered that, I didn't know this story. She remembered that her mother told her that they have to be very quiet in the middle of the woods, and they was walking one after another in a line, and her mother they heard the German Shepherd of the Nazis racing them, searching for them, and they have to be very, very quiet. And she said that if in front of her someone, without attention, he was grabbing, in the tree their branch, and the branch just slapped her as she was a baby with no attention, and she started to cry, and all the people panicked because the baby was crying there. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, doucement, ils sont arrivés à me calmer. Certainement, bon, ils ne m'ont pas étouffé, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour éviter que ça they have to quiet her down immediately. Et donc, les choses se sont calmées, ils ont continué le passage. Maintenant, j'ai atterri où? Je suppose chez des gens certainement en attendant. Tu sais, je te dis, les détails des trucs, je ne sais pas. On n'en parlait pas. She said that what she remembered because they didn't talk about that. So she had a little detail from places, and she said that when they finished the journey, when she was quiet, and they continued the journey. And she didn't remember, but her mother told her that the stops were in homes of people. In homes, they stops to the north, not to the north, to the south. De toute façon, je tenais pas tellement à savoir. C'est tellement, tu vois, c'est triste, c'est prenant. Donc je voulais pas savoir. La curiosité m'intéressait pas. As a child, she didn't want to know also because she knew that it was bad stories, and so she didn't really ask. J'ai pas cherché this is why she don't remember all the details. Je voulais pas savoir. Et puis ça devait être dans ces périodes-là. Non, plus tard peut-être, quand nous avions... Mais je ne sais pas de cette maison, si c'était mon père, je crois pas. J'en étais dans une maison quelque part, il y avait un jardin, et il y a eu une descente de nazis,
je ne sais pas s'il y a eu une dénonciation ou quoi, je ne sais pas. Mon père a dû se cacher dans le jardin parce que les nazis sont venus. Et donc, pour vérifier, pour l'arrêter. Wow, she said that she didn't know when, but when they stopped in one of the stops, they was in the home with the big garden, and in this stop the Nazi came to search because they know that someone said that there were Jewish people there, and her father have to hide himself in the garden to wait until the Nazis left the home. Et je me rappelle que donc ma sœur, nous étions deux. Nous étions 3 filles, mais il n'y avait que 2 là. Ma sœur était née à Cannes. Donc, d'après l'histoire, elle devait avoir quelques mois. She said that in the middle, quelques mois. On a 3 ans d'écart. Wow. Alors peut-être qu'elle avait 6 mois, donc je devais avoir 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Wow. Et donc ils ont frappé à la porte, ma mère a ouvert, et elle lui a dit, voilà, où est ton mari? Elle a dit, mon mari m'a laissé tomber avec les gosses. Il s'est sauvé, il m'a laissé. Il n'y en a rien. Wow. Donc elle lui a dit, tu peux chercher, je te dis qu'il n'est pas là. Wow. Elle lui a dit, qu'est-ce que c'est la pièce là? Elle a dit, ça c'est ma fille qui dort là-bas. Il a dit, je voudrais rentrer là-bas. Elle lui a dit, écoute, c'est une enfant qui est très très nerveuse et elle fait des convulsions. C'est quoi des convulsions? C'est-à-dire, elle arrête la par la respiration. peur, tu vois, elle part complètement dans les... Et vrai, c'était vrai, elle faisait des convulsions. Wow. Donc elle lui a dit, je suis désolée, mais vous ne rentrerez pas dans cette pièce parce que, comme je vous ai expliqué, que c'est un enfant fragile, elle a dit, je suis désolée, mais il faut que je rentre. Alors, comment faire autrement? Il est rentré, il a ouvert la lumière et l'enfant, il n'a pas eu la crise, mais il y a eu une réaction forte. Et lui, quand il a vu le bébé dans le couffin, là, dans le lit, il a regardé ma mère et il lui a dit, est-ce que vous permettez que je l'embrasse? J'ai laissé une fille de même âge que ça, là-bas en Allemagne. Un nazi? Un nazi. Why? Il est venu, ma mère, je ne dis pas, il est venu embrasser la gosse sur le front, paraît-il. C'était ta sœur? C'était ma sœur. Celle qui n'aime pas les juifs? Voilà, c'est ça qui aime pas les juifs. Incroyable! Yes, I'm gonna translate because it's une imbécile de so première. Nice. Faut être imbécile de toute façon pour être comme ça. Donc il l'a embrassé, il a vu, bon, il n'a pas insisté tout ça, il est parti, aimable, gentil, machin et tout. Et mon père était planqué dans le jardin, il était... She said that c'était la nuit. When the Nazi came into, she didn't remember which home it was, but her mother went in, the family stops in this home, it was an empty home, so they stopped there. And she thinks 2.5 years old, and her sister, she was a baby. She thinks 3 months old because they have the differences. So they know that the Nazis gonna came to search, so her father was hiding in the garden, and her sister, she had a disease that when she was crying from frightening, she was stopping to breathe. So her mother put her to sleep, her little baby sister, and she was in the room. So the Nazi knocked on the door, and her mother opened the door with her, and he said, "Okay, I know there is a Jew here. Where is your husband? He's Jew. I need to take him." So she said, "My husband is a Jew. He left me with the children. He ran away. I'm the only one here." She saved her husband, and she wasn't a Jew. She was a Goya, and he said, "Okay, but I want to check the home. I want to check the place." So he entered and he started to search, and in the room was her little sister sleeping, and he said, "I want to check in this room. Why the door is closed?" So the mother said, "I have a little baby. She has a disease. She's crying when she is frightened. You don't enter this room." He said, "No, I'm gonna enter this room and check." She said, "No, because she can stop breathing and it's dangerous." Because the Nazi thought that her father was hiding there. So
he said, I don't care, and I will open the door. And when the Nazi opened the door, the light came up, and the baby was jumping and stopping, crying and stopping to breathe. And she said that when the Nazis saw this, she suddenly started to be polite and tell to her mother, I'm so sorry, and can I ask you a favor? So she said, what do you want? This little baby reminds me of my little girl. I want to kiss her on her chin. She said, what? No, please, I have to kiss her because it's reminding me my little girl. And he went and he kissed her, and this is her sister that she hates Jews. So it's unbelievable. This what the baby was kissed. There are 3 girls. So the second sister, she hated Jews, and this was the baby even was today, kissed. to this very day. To this day, and she was kissed. But these Nazis, it's incredible. And the father was saved because he stayed in the garden, and when he left, she said he was so polite suddenly, so like a very a civilization man. Alors après? Eh ben alors il est parti, c'est sûr. Et puis mon père, grâce à Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils ont dû faire après, étant donné que va savoir s'ils devaient revenir après. Tu sais, j'ai vraiment que des petites choses comme ça, pas vraiment de suivi. Et voilà, c'est tout. Après, après je ne sais pas pourquoi. Mon grand-père, il avait une propriété par là-bas aussi que j'ignorais. Il avait une belle maison là-bas, toujours vers la Napoule par là-bas. Le grand-père du côté de la mère ou du père? Du père. Et alors on a pu vivre là-bas tranquillement. On n'a pas été dénoncé, rien. Je ne sais pas ce que... Dans la campagne? Oui. Toute seule ou avec la famille? Non, avec deux oncles. Deux oncles qui étaient avec nous. Et une tante, Rosette. Je ne sais pas si elle n'est pas restée avec ma grand-mère. Où elle était cachée, ta grand-mère? Ma grand-mère, elle n'a pas bougé pratiquement, si, un peu, mais après elle est restée sur la banlieue de Paris. Elle a réussi à rester là-bas et qu'on ne l'a pas trouvée? Du tout. Cachée chez quelqu'un? Non. Dans sa maison? Oui. Wow! Oui. So I asked her what was the next stop, and she said... 15 kilomètres de Paris. Wow. She said her parents, her grandfather and grandmother, they was not rich but wealth, and they had a home in the south of French, a big... This is from the mother's side? Yeah, father's side. Father's side. They had a home, a vacation home in a little village so she doesn't know why they have to leave this home and go there. She remembered that this was the last station. It's the last stop, and then the war was finished in this home. But she remembered that in this home she was with 2 uncles, and I asked her if her aunt, because her father have a sister, went there. She said no, she was staying with my grandmother. So I asked her where, and she said in Paris, next to Paris there was a little village, and the Nazi didn't know her. She escaped with miracle. She didn't know how, because she didn't ask them, but she escaped and she survived. And she remembered that the last station in the journey was very peaceful. The Nazi didn't come there. Because it was very, very far in the middle of nothing. So remote. Yeah. So it was quiet, and she remembered that when the war was finished, they still get. And the father's parents, so they were Jewish. Yes, from Lita. Tu te rappelles les prénoms de tes grands-parents? Oui, non, c'est René et... Ma grand-mère, c'est René. René et son nom juif? Non. Non, il n'y a pas. Ah, they didn't have a Jewish name. They have her grandmother her name was René. Et Robert, mon grand-père. And her grandfather was Robert Gross. But they were actually Jewish. Was Jewish, from Lita. And she said that she doesn't know when back there she know that the
came from a big rabbi, but she didn't know when, because it was Gross family, the Gross family. Et alors tes grands-parents, ils avaient 4 enfants? Alors ils ont eu, non, 5. 5 enfants. They had 5 children. 4 garçons et une fille. 4 boys and 1 girl. Et c'était qui l'aîné? Comment tu te rappelles les noms? Alors l'aîné c'est Raymond. The first one was Raymond. Raymond. Après mon père, André. Her father was André, the second Après one. André c'est comment il s'appelle? J'ai un trou. Oh crotte, j'ai un trou. Bon, et après Jean. After she doesn't. Non, c'est pas Jean. C'est Rosine. Rosette et Jean après. Pierre. Voilà. Raymond, André, Pierre, Rosette et Jean. Raymond, the first one. Raymond, André, her father, Paul, the second one. The third one, Pierre. Her aunt, Rosette, she's still alive. She is like 100 years old now. She's still alive. And the last one, combien? Jean. 5. Jean. 5 children. Et ils ont tous été sauvés pendant le choix. Tous. They all escaped the Nazis. And they're all Jewish. They're all Jews and they all escaped the Nazis. They all have lots of. J'ai demandé à mon père, il m'a dit il y a juste une cousine qui a été déportée. She remembered she asked her father if the large family was hurt. He said I know one cousin was she went to the concentration camp. Beaucoup mazal, c'est vraiment. She said they have a lot of luck. A lot of luck. Mina Shamayim, lots of luck. D'accord. And on her mother's side, how was her relationship with the grandparents on the mother's side? Il demande de côté de ta mère, comment était ta relation avec ses grands-parents? Très bien. La mère et le père de ta mère? Oui, très bien. Ouais, t'as pas dit que c'était une peste, ta grand-mère? Ah non, jamais. C'est sa mère à elle. De qui? De ta mère? De ma mère. C'est ce qu'il a demandé, la relation avec tes grands-parents maternels. Ah, maternelle. Alors, le grand-père, le père de ma mère, il est mort à la suite de la guerre de 14-18, des gaz. Her grandfather from her mother's side was dead from the first World War, from the gases. Les gazés, oui. Et l'autre grand-mère, elle s'est remariée. So her grandmother married again, mais elle avait sa fille. Oui, une fille, c'est tout. They have just her mother together, and her grandmother remarried with another man. Oui. Et c'est tout. C'était vraiment pas le grand amour. C'était une femme un peu névrosée. Ça veut dire quoi, névrosée? Moralement, pas des problèmes nerveux, des sauts d'humeur, tu vois. She said that her grandmother was not a good woman. She was. Elle a été élevée dure, ma mère. She said that her mother was not a loved child. Her grandmother didn't love her. Ouais, elle était spéciale. So she said the special. On n'avait pas vraiment. No relation really. Non, elle n'a pas gardé un bon souvenir. Because her mother didn't like her grandmother. Because of that, she was like she didn't like her child. So she said no good memories, and so her mother left young. À quel âge, quand elle est partie de la maison de ta mère? Tôt. Oui, elle s'est mariée elle devait avoir. Attends, je vais te dire. Elle est partie mariée ou avant? Elle s'est mariée à 18 ans, mon père avait 19. Wow! She said her parents married when her mother was 18 and her father was 19. Et c'était parce que mon grand-père, il avait un grand-père paternel. Il avait un atelier pour fabriquer des tabliers pour femmes de maison, tu vois, des tabliers de cuisine, pour faire le ménage, les trucs, enfin un truc. Il avait du personnel, il avait des ouvrières. Et parmi ses... Non, il était bien. Et donc il avait parmi son personnel la mère de ma mère qui travaillait là-bas. Et c'est comme ça, quand ma mère, elle allait voir sa mère,
et que mon père, il a louché sur elle. Ah, wow. She said how they knew each Elle était other. belle, elle aussi. It's her parents. Our parents, how they know each other, because her grandfather from her father's side, he have a Bon, ça, c'est mifal, I don't know. Like a factory. A factory. They des blouses de travail. Kind of jacket for work Ouais, for women, pour you know, le to travail. clean homes, like Uniform. like uniforms for women to clean homes, and her grandmother Ça ne pas dire longtemps. from her mother's side was working there. So once her mother came there, and her father was with his father checking, you know, the and he saw Il her, avait des employés. and he said she was the beautiful woman. She was known as a beautiful woman. I think I have a picture. If you want, I will show you. A really beautiful woman, high and, you know, class, nice. So he said, "Oh, I want this one." But even if she was not Jew, they didn't care because, you know, they was not so religious. And were they happily married? Very happily. The first years, yes, but after they had a crush. Il a demandé est-ce qu'ils étaient mariés bien. Alors j'ai dit au début oui, mais après ses parents. Les parents qu'on après ils ont divorcé, oui, mais pas tout de suite. Non, j'ai dit au début ils étaient très contents. Bien sûr, bien sûr. In the beginning they loved each other very much. They have 3 daughters. Ils ont divorcé quand j'avais, moi, ma dernière soeur, elle avait 16 ans. They divorced when her. Il y en avait une de mariée et moi sur le point de me marier et l'autre qui restait. They divorced when her sister was married. She almost married, and her little sister was 16 years old. Donc c'est vraiment la fille, la femme. Ouais. This was how it's the marriage ended. Voilà, c'est tout. Donc pour la Shoah, c'est tout. Après ça c'est fini. C'est tout, voilà. And can you ask, did your mom ever find out why did this happen? Because the mother wasn't Jewish, the father was Jewish, but why did they have to suffer so much? Because of the Shoah. Yeah. Il a demandé est-ce qu'une fois ta mère elle a expliqué pourquoi elle a tellement souffert pour cacher ton père par rapport à elle n'était pas juive, donc pourquoi elle a fait tout ça pour lui, parce que finalement Ben, c'était elle pour aimait. lui. Pourquoi elle a fait ça pour lui? Il demande, il a dit c'est pas si logique que ça, et c'est pour ça qu'il demande. Parce Après, qu'elle a disait qu'elle aimait. Ben, mais c'était un couple uni et avec 2 enfants déjà. Il y avait 2 enfants. C'est normal qu'elle tenait à mon père. She said because they loved each other and they have 2 children, so she loved him and she wanted to save him. Was the father of her child. It was important for her. Et puis c'était un homme qui était très capable, qui était, on sentait qu'on était en sécurité avec lui. Il avait, comment dirais-je, il est très jeune déjà, je dis il y a 19 ans, 20 ans, il avait déjà une voiture. Wow. Et à l'époque, c'était pas évident, ça prouve qu'il était très rare. Et c'est pour une femme, c'est important, la sécurité aussi. Because she came from a family with no, secured. She didn't feel secured in her home, her mother. So her father was a brilliant man. He knew how to manage the life, how to get stuff. He was very brilliant, and she felt secure with him. But she said in her 19, her father get a car, and it was very expensive, and not a lot of men gets. So she felt secure with him. So she felt it was a big connection between them. Mais elle a 2 enfants aussi de lui. Ouais. She said the children also matter for her. C'est important. And after the war, did your mom feel that she was Jewish or French or Christian? My grandmother, After the war. Est-ce qu'il a dit à la fin de la guerre, est-ce que tu sentais que tu étais plus juif ou plus À la fin de la guerre de quoi? de la guerre avec les nazis? Tu sentais que tu allais vers le côté de ton père, que on est juif et on a subi ça, ou non, qu'est-ce qu'on a subi parce que mon père était juif, ou non, rien du tout? Qu'est-ce que tu as senti? Pas question, rien du tout. She said they didn't ask questions. She didn't want to ask questions, so they lived like they didn't ask, Did any of the children know that she was Jewish or that she had Jewish roots? Or any of her school friends or Et il a dit, est-ce que quand tu étais à l'école et tout, est-ce qu'il savait que ton père il était juif? Non. No, they didn't know.
And they didn't practice anything Jewish, not... Et il a demandé est-ce que vous avez pratiqué quelque chose de juif? Rien du tout. Il ne voulait même pas. Magen David, lolo, po. Ni catholique, ni protestant, ni arabe, clou. Her father hated religious. He hated religious, so even the necklace with Magen David, I don't want to see it. Même ma mère, elle avait une croix, tout ça. Il lui a dit je veux pas. Je veux pas. Tu la prends et tu la laisses dedans. Elle n'était pas religieuse, mais bon. Her mother had a necklace with c'est un bijou. Cross. And he hated so much all the religious. Once he told her, get it off. I don't want to see any sign of religion. Comme des gars, il fallait vivre il a été élevé comme ça aussi, lui. Hein? They wanted to live free from any religious, no practice. Moi, je sors de je sais pas d'où. And did your grand ever go to church? Did you have to go? Il a demandé est-ce que tu es parti à l'église une fois. Ma mère m'a emmené une fois. With her mom. Pourquoi? Parce que il était malade, relais, RB. Her father was sick. Et ma mère, elle voulait prier. Bon. She wanted to pray for her father. Étant que catholique, et donc elle nous a emmenés. Elle nous a emmenés là-bas. The mother went with the children to the church to pray for her dad recovery. Et le curé, il voulait nous prendre pour qu'on devienne catholique. So she said not the pop, how you say that, in the church, the priest. You know that they didn't really practice, and her father was Jewish, so he said, "Come, I will teach you good Catholicism stuff. You will be a good Catholicism people." Et ma mère, elle avait honte parce que quand il a été guéri, elle voulait pas garder ça pour elle. Alors elle a voulu lui dire à mon père, tu sais, j'ai fait une chose, cela, j'ai emmené machin et j'ai voulu prier là-bas pour... Bon, il a pas fait une crise, mais ça lui a pas plu, c'est évident. Mais il a compris que dans ce cas-là, où s'accrocher. Pour elle, c'était ça, il n'y avait pas autre chose. She said that when he recovered, her mother was ashamed because he hated so much all the religions, so she told him, I'm sorry, but you were so sick and I wanted to pray and I didn't know where to go, so I went to the church with the children and we pray for your recovery, so don't be mad. And she said father was not so angry because he understands that she wanted his good, but this is what she remember. And can I ask, where did your grand first know about the Shoah? Her grandmother? No, about what happened in the Shoah, that so many Jews were killed, that so many Jews were deported from France. Il a dit quand la première fois tu as entendu par rapport à la Shoah que ce qui s'est passé en fait, qu'il y avait des Juifs qui ont été morts et tout ce truc avec les nazis. Quand en fait la première fois tu as entendu sur ça et que tu as réalisé qu'il y avait cette Shoah, que toi tu l'as passé en fait, quand tu as réalisé. À quel moment j'ai réalisé ça? Et tu as compris qu'en fait il y a eu des massacres et tout ça. À quel moment tu sais, j'ai jamais approfondi le truc. J'ai pu apprendre comme ça, ou entendre comme ça, ou lire un article. Mais la première fois, il a dit, quand tout d'un coup tu as eu le truc, plus tard, grande ou jeune? Non, plus tard. Non, pas plus tard. Mais en même temps, quand il y a eu ces révélations, c'est un peu dans la même période, tu vois. Ah, dans la période de la Shoah? Un peu dans... Ben oui, parce que j'ai voulu découvrir plus profondément les choses. She said that sometimes she heard stuff that was going on, but because she came from a family that you don't ask questions, so she didn't really ask, even if she was curious. So she heard stuff here and there, but the real stuff, the deportation and kills, and later. And she wasn't taught in school. They didn't discuss it in the school. Ils demandaient à l'école, ils ont pas parlé sur la Shoah? No. She was in a not Jewish school because she was Catholic. No, not at all. I have to ask, why did your mom decide to convert? My grandmother? Your grandmother. She told you in the beginning all the story, what she told, and I remember that il a dit, pourquoi tu as décidé de te convertir? Il est obligé de te demander.
Pourquoi tu as décidé de te convertir? Après ce que tu as vu, tout ce que le peuple juif il a passé. Parce que j'ai senti quelque chose qui me... J'étais attirée par ça, comme un aimant, tu vois ce que je veux te dire. J'ai senti qu'il fallait que je rentre là-bas. Wow. She said that because she felt something senti. Calling her. Like a magnet, something pushing her there. Oui, And she was calling her back. J'ai senti qu'il fallait que ma place, elle était là-bas. She said that she knew that her place was there. In Judaism. In Judaism. There, with the Jews, with the Je sais pas. all the you know, this little stuff that they were killed and nobody liked them, and she remembered when she was Ça young. me touchait que mon père il souffre de ça. She said she was so sad that her father was called bad Jew and she had all this anti-Semitism stuff that he went through. She said, why? This is not justice. This is the opposite. Why? It was because he's Jew. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Comment il est? C'est un être humain comme un autre. He's human. Un homme bien. He's a good man. Why are you? Because he's Jew. What's going on with you? Pourquoi? Why? La main. And this injustice. Cette injustice, elle me brûlait. She suffered from this injustice. Why? Ça me brûlait, c'est pas possible. Je ne savais pas si j'allais pouvoir faire quelque chose parce que c'est pas évident. Mais il fallait que je sois là-dedans. She said, I don't know what I'm gonna do, but I have to do something. Et j'aurais pas épousé un goy, il n'y a rien à faire. She said, she doesn't. Et sans prétention, il y a eu beaucoup armés, des goyines, d'hommes, qui me voulaient. She said that she knew when she was in her marriage, when she was young, she will never marry the non-Jewish men. No. And she said that lots of men, she was a nice woman, so lots of men came and proposed, and she said, no, never, just a Jew. If I will marry a Jew. Même mon père comprenait. Before she converted. Converted, and her father said, you're crazy. You're crazy. From where are you coming? C'est pas normal. It's not normal. And when your grand went to church, did she not feel... Quand il a dit quand tu étais à l'église, tu sentais pas que c'était bizarre? Mais je dis en vacances, mon père m'a mis, j'avais quel âge? Oh, je devais avoir 12 ans, quelque chose. Chez des bonnes sœurs, des catholiques, parce qu'on s'occupe bien de tout ça. Il savait que je risquais rien de ça. Mais il a dit au clergé là-bas, ma fille ne va pas faire là-bas, elle rentre pas pour faire des prières, il n'est pas de question. Je veux pas qu'elle rentre dans ce système-là. Il a dit non, vous inquiétez pas, les enfants. Tout ça. Ils ont essayé de me faire apprendre des prières. Je connaissais les prières. She said that in the vacation her father put her, sometimes they put her in it was a home with none. They, the people went to vacation, they put the children there, and the nun... like a monastery. Yeah, like a monastery. They give her food for the vacation. When the parents were left, and she said that her father told to the nun, this girl, she doesn't practice any religion, so I'm asking you, not teaching her nothing. She said when he went, the nun said yes, of course. When he went, they tried to teach her prayers. Qu'est-ce que t'as fait comme péché? And she asked her, what you have to pray for the bad stuff that you do. Tu vas faire ces prières-là. You have to pray like this, and do like this. Stuyat. She said it was stuyat, it's nonsense. It was nonsense. Oh, puis c'était fini, c'était les vacances. And once they went back from the vacation, she knew it was stupid stuff. Mais quand j'étais gosse, je savais même pas que mon père était juif. She said when she was a little child, she didn't even know her father was Jewish. On parlait pas qu'il était juif. Jusqu'à quel âge? Oh, je sais pas, mais... Ça veut dire que même pendant la Shoah, tu ne savais pas qu'il était juif. Ah non, pas du tout. She said that even in the Shoah, she didn't know that her father was Jewish because her mother didn't tell her. Je savais pas. No talking about that. On parlait pas du tout. Il n'y avait pas de bijoux qui montrent que tu fais partie de... Because he left all the sign. He was like really like a goy. Il mangeait pas kasher. He didn't eat kosher food. He didn't know any holidays. Nothing. So she said
he was acting like someone on the, like Donc, so she on didn't vivait know. comme... And when did your grand first find out that he was Jewish? Et quand alors il a dit, t'as découvert qu'il était juif? Eh ben, quand j'ai entendu plus ou moins des trucs qui montraient qu'on s'attaquait à lui. When suddenly after the Shoah, when people call him bad Jew or they spit on after the him, Shoah. After the Shoah, suddenly, after the Shoah. even after the Shoah. Yosef Gaval Shalom, non, pas la tétine. Non. Attention, on aurait quand même le tir. That's even after everything they went through after the After the Shoah, there was people that was bad with their father when they know he was How Jew. did they know he was Jewish? Comment ils savaient qu'il était juif? Qui? Les gens qui l'appelaient sale juif et tout ça. Comme ça, parce qu'on voyait que c'était... She said Il avait un type, have le type, Jew faces. le type polonais, Ashkenaz Jew faces. le type polonais, ça se voyait. Like Poland. Ils savent, ils voient. She said the goyim smell. They knew when they look at him, even if he doesn't have Le nothing type on him. sémite, il avait le type sémite. Il y a rien à faire. And your grand heard them calling your father. Yes, and tell a story that once he was in his store. He had a store, and her mother was there, and a man came in. It was a homeless man, and her mother saw him, so she prepared for him a sandwich. And she told him, come in, I will give you the food. And when he came in, he looked at her father and he said, oh, there is a smell of Jews here. Oui, ça, and she said, what's going on? I just give you food. Why are you talking like this? And her mother went crazy to save the honor of her father as a Jew. Why are you talking like this to him? He's a human. Why are you calling him bad Jew? And she said that there were stuff. It's continued to happen, like bad Jew here, and when they go over there, bad Jew here, and then she understand that. And it's amazing that your grand would want to be part of the Jewish people. Il a dit c'est impressionnant qu'après tout ça, tu as décidé quand même d'être juif, qu'après que tu as su que les juifs ils étaient le peuple. Ça c'est quoi ce que je devais faire partie de là. Pourquoi j'ai deux sœurs et pourquoi elles sont pas prises là? She said this is what destiny called me. On a été élevés pareil toutes les trois. And she said I have two other sisters. Dans le même milieu. And we have the same father and the same mother. How it's possible that just me? And the one sister is very anti-Jewish. Yes, she until now she is Jewish, and the other one she's Catholic, but she loves Jews. It's unbelievable. She said, I don't know why they didn't convert and I convert. She said we grew in the same home, same parents. I don't know. And when your mom went to convert, she did it all by herself? Whole by herself, yes. She didn't have help from her father or? No. He didn't understand. He told her, "What are you doing? Are you crazy? Do you lose your mind?" And the rabbis were nice. C'est mon bébé qui est à la maison, moi. Your grand when she came to convert. Je te fais faire des heures The supplémentaires. rabbis were nice to your. They were good to your. Tu veux te coucher? Very good, No? very good. When she came, they told her immediately. Il a dit que ce serait pas We know. She's sincere. She Immediately. hadn't met somebody. She did it because she wanted to. No, not marrying. She didn't even know my grandfather. How old was your grand when she decided to convert? Quel âge t'avais quand t'as décidé de te convertir? Pas jeune, hein. 17 ans. 17. 16, 18, 16, 17. Does your grand remember who the rabbis were? Tu te rappelles le rabbin qui t'a converti? Comment il s'appelle? Ben là, ta mère l'a dit. Ah, my mother said the name in the C'est beginning. les grands consistoire général à Paris. Bedin of Was it in France. Paris? Bedin of Paris. The big rabbis. And how did your grand feel when she converted? Il a dit comment tu t'es senti quand tu t'es converti? Ah, Relieved. merci mon Dieu. Relieved. Thanks Merci, God. She mon said thanks Dieu. God. J'étais euphorique. And And how did her mother and father and the sisters respond when she Il a dit comment converted? ta famille elle a répondu quand elle a réagi quand tu t'es converti. Ta mère. Pas du, elle m'a laissé vraiment. Non, ma mère, elle était fais ce que tu veux. Non, Our mother non, was non. cool. We'll do whatever you like. Ton père. Par contre, mon père, il était fier. Ah. Toute la famille a su que je voulais épouser un juif. She said he had to tell everybody that she Allez wanted to be comprendre Jew. quelque chose. She said I don't understand.
Et tes sœurs? Ah, mes sœurs s'en foutaient vraiment. Non, on s'occupait pas les unes des autres. On était tellement différentes, on s'en foutait. She said that they were so different that they didn't care even about that. Do whatever you like in your life. On était tellement différentes. They And were her very sisters, different. how did her sisters respond? This is what she said. Her sister didn't care. She said that they were so different, so different, Elle est lourde, non? so different. And even to this very day, Yes, one is a Jews hater and the other is your one. mom in touch with her still? Yeah, with one of the sisters, not the other good one, the good The one. one who doesn't like Jews. No, she doesn't want to know her. She doesn't want to talk She to her. hasn't asked her how's it in Israel with what's going on. Her good sister, yes, always. not the She's other calling. sister? No, the other sister. She asked for a dead for Jews. No, her little sister, she's the good one, and she always said, "I pray for Israel. I pray for you. Peace in the world, Israel. I love the Jewish people." Yes. And can I ask, what message does your grandmother give? Et il veut que tu envoies, tu donnes, pour finir, il veut que tu donnes un message. Quel message t'as à donner? Le message par rapport à quoi et pour qui? Par rapport à tout ce que tu as passé, cette conversion, tout ce que qu'est-ce que tu as comme message à donner pour les générations à venir? Avec tout ce que tu as passé dans ta C'est vie. difficile parce que je suis pas tellement habituée à me trouver... She said she's a que je little sais ashamed. She que- didn't know what to say. What? C'est difficile je sais, quand tu sens vraiment que tu es poussé par quelque chose qui t'attire vraiment et que tu sais que tu vas dans le bien, alors il faut y aller vraiment. Il ne faut pas s'arrêter. Même si tu te trouves avec des comment dirais-je, des barrières, il n'y a pas. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller vraiment parce que tu es convaincu que tu es dans la vérité. Wow, she said her message is when you feel it and you know it, this is the right thing to do, and and you know it's a good thing, it's the right and the true, and she said don't hesitate, go, run to this direction, even if you know it's gonna be hard, even if you see that there are people or things that's gonna stop you in your life, don't panic, don't be afraid, go till the end, because the end is so good and so the truth is unbelievable. Don't went other way. Stay focused with your truth. And I had to ask your dear grandmother that when she converted, she had to choose a name, and she was going to go with the name Ruth. Yeah, she's what my mother said. How did Miriam come? She said she didn't know, because she remembered she wanted Ruth, because Ruth was the mother of the Judaism, like the convert mother. She said, they asked her, what name you want? And she said, Miriam. And C'est Miriam, c'est pas pour rien que j'ai eu ce trou. She said not for nothing, suddenly she forget Pour dire Ruth's name. le Because nom. Pourquoi Lama? But Miriam is a beautiful name It's as a beautiful well. name, but you know, Miriam, it's a name of Mariam, bitterness. She passed through Pourquoi? bitterness, Tu devais lots of m'appeler Mariam, bitterness in c'est her tout. life. This is her name. Et ça correspond au prénom de Mariam vraiment. Myriam, regarde dans le désert et Ouais, tout, ouais. comment elle s'occupait du peuple, comment elle... She said the bitterness and correspond like vraiment. Miriam of the sister of Moshe, Ouais. the one that loved all Ça, je suis Israel, sûre, and c'est she pas gave pour the rien. water. It's like her. She wants everybody to C'est pas help pour rien. everybody, not for nothing. She said like It's Mina God, Shemayim, Mina and Shemayim, God give her the right name to her. Ah ouais. Wow. And Miriam, I just have to say that you have tonight Bon, with ben, 4 ça- generations. je- Four It's generations. incredible. It's incredible. It's something. Je suis devenue immortelle. She said, "Now I get with your help. Exact. I am immortal." I just want to thank you, Miriam. Ani, Il veut te remercier et parler dans la caméra à côté de toi. Miriam, merci Oui. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dara Baraba, thank you so much. Miriam, Avec grand plaisir. With lots of your pleasure. story is just absolutely incredible. Bon, Il a dit ton ouais. histoire, il est Blow your incroyable. mind. It's something unbelievable. C'est une histoire toute simple. She said it's simple story of my life. You are like the Ruth. You are such an inspiration to all of us. Il a dit tu es une Amen. inspiration pour nous tous comme Ruth. Ah oui, c'est vrai.
c'est vrai. He said yes. And it is such an honor to have been Baruch to be here Hashem. to hear you. Il a dit c'est un honneur de te parler et d'écouter ton histoire. Vraiment, ça m'a fait plaisir aussi She said de thank you pouvoir to you. ouvrir mon cœur. She said it was a pleasure to open my heart and to share with you all my stories. So, merci beaucoup in Corlette. She said, il a dit merci beaucoup avec tout mon cœur. Merci beaucoup, ben voilà. And we have 4 generations. My grandmother, she had a daughter, my mother had a daughter, it's me, and I had a daughter after 12 years. Beautiful. I had my little daughter. Well, Thanks God. You should just have mazal and bracha and tadaraba in Corlette. Il a dit que tu as du mazal et de la bracha et merci beaucoup de tout mon cœur. Vrai, merci beaucoup. Également de bonnes choses pour vous, dans la continuité, d'avoir des bons sujets. Comme She ça. said continue to do it and God give you blessing and Des sujets. all the good thing for you and health to continue and do good stuff like this. Oui, tadaraba. Thank you very much. Kol tov. Toda rabba, toda rabba. Et merci pour le gâteau. She said thanks for the cake. Thank